So see this question, no? In the circuit diagram shown below, the electric current through branch BC is. So they have given you this. Okay. So they have given you the circuit, right? Where this is going to be A, B, C, D and E, F, G, H. So they have clearly asked us to find what is going to be the electric current through branch BC. So the current which comes here is going to be 2 amperes and from this side it is going to be 2 amperes. So according to KCL, Kirchhoff's current law, what is Kirchhoff's current law? Algebraic sum of currents meeting at junction is 0 or sum of incoming currents is equal to sum of outgoing currents. So what are the currents which is incoming to this junction? It's going to be 2 amperes and the other 2 ampere, correct? So this 2 ampere and that 2 ampere only is going to go into this BC branch, correct? So the total current will be equal to what? 2 plus 2. So this is going to be along BC. Yes, so it's totally going to be 4 amperes. So the answer is going to be, right? So the answer is going to be 4 amperes. See this question. So in this question, the electric current through resistance 10 ohms in the circuit shown below is. So this is going to be the circuit. And you can very well see this is going to be 10 ohms, correct? So they're asking us to find what is going to be the current through 10 ohms. So for that we require I1 and I2. Okay, before that, just look into the circuit carefully. You have 6 volt, 2 ohms resistor. The same 6 volt and 2 ohm resistor on the other part of the circuit also. Yes. So anyhow, the branch is going to be having the same amount of current because of this and also this. Correct? Yes. So what I do is, I take the upper part, say A, B, C, D. I'll apply KVL. Because according to this, I1 is equal to I2. Correct? Yena same circuit da 6 volt lende 2 ohms valiya pora current I2 ah irundhuchnalum adhe 6 volt 2 ohms na adhe current da varapodhu idhula. Yes, so there is no change in that. So I1 is equal to I2. So what I do is I apply KVL in A, B, C, D, A. Okay. So according to KVL, what is the condition? Algebraic sum of product of current and resistance in a circuit or a loop is equal to algebraic sum of EMF in the loop. Okay, right. I take A, B, C, D, A. So when I see along the directions of the considered loop, what I have to do is AB. So in AB, you have I1 plus I2 as current flowing through 10 ohm resistor. So algebraic sum of product of current and resistance. So what is the resistor here? 10. And current is going to be I1 plus I2. Yes. So this is what is AB. BC, nothing is there. CD, so it's going to be 2 I1. Correct? So plus 2 I1. And DA, nothing. So on the right side, you have to use EMFs. Okay. So EMF, idhula mukkiyama நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படினா EMFsல எது பிளஸ் எது மைனஸ் அப்படின்ற எடுக்கிறதுல தான் கன்ஃபியூஷன் வரும். ஓகேவா? ஸோ பாசிட்டிவாக எப்போ நம்ம இஎம்எஃப்ஸ் எடுப்போம் அப்படின்னா when the assumed direction of current is equal to that of the same direction from the source. இப்போ say for example ஹையர் பொட்டன்ஷியல்லேருந்து லோவர் பொட்டன்ஷியல் கரண்ட் போகும். கரெக்டா? நான் எடுத்த டைரக்ஷனும் அதே டைரக்ஷனில் தான் இருக்குது. இப்போ சிடியில் தான் நான் எடுத்த கரண்ட் இருக்குது. அதே டைரக்ஷனில் தான் இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ்லேருந்து வர போகிற கரண்ட்டும் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி பாசிட்டிவ். Okay, so this is going to be 6 volt, so 6. So what I have to do, I have to first calculate what is going to be I1 from this, because I know I2 and I1 are same, I can substitute that. So what I will do, I1 plus I2 is going to be, so 2 I1, so 2 I1, so 20 I1 plus 2 I1 is equal to 6. So totally 22 I1 is equal to 6, so I1 will be equal to 6 by 22. Correct. So it's going to be 311. So 3 by 11 amperes. Yes. So this is what? I1. And you know I1 plus I2 is only going to go into 10 ohm resistor. So what I will do? So I1 plus I2 will be equal to, both are same. So 3 by 11 plus 3 by 11. So it is going to be 6 by 11. So the answer is what? 6 by 11 amperes. See this question.
So the value of I1 is, so you can very well see here, this is going to be I1, correct? Okay, so what are the sources which we have? We have two sources and there are three circuits basically, right? So we have to calculate what is I1 now. See, எப்பவுமே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, we are going to use mathematics basically, okay? So algebraic equations நம்ம இது derive பண்ண போறோம், quadratic equations, and then we are going to solve it. ஓகே ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணி வச்சுக்கணும் எது எதெல்லாம் எப்படியெல்லாம் நம்ம போட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சப்போஸ் ஐ டேக் திஸ் ஆஸ் அதே மாதிரி ஹையர் பொட்டென்ஷியல்லேருந்து லோவர் பொட்டென்ஷியல் தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆக போகுது, ஓகேவா? ஸோ நான் இதை ரெண்டு மெஷாக பிரிச்சுக்கிறேன், ஓகே? ஸோ எங்கேருந்து எது வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம் இங்கே. ஸோ லெட் திஸ் பி ஏ பி சி டி இ எஃப், ஓகே? ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ மேலே இருக்கிற மெஷை வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் அனலைஸ் பண்ணிக்கிறேன், ஓகேவா? ஏன் அதை பண்ணணும் அப்படின்னா, எனக்கு தேவை I1 தான், ஓகேவா? பட் I3 இஸ் காமன், கரெக்ட்? த வேல்யூ ஆஃப் I1 தான் கேட்குறாங்க, பட் I3 காமனாக இருக்குது. ஸோ எனக்கு எப்படி இருந்தாலும் I1 தேவை அப்படின்னா, ஐ ஹாவ் டு எவாலுவேட் ஃபார் I2 ஆஸ் வெல் அஸ் I3. அப்போ தான் எனக்கு I1 என்னன்னு தெரியும், ஓகேவா? ஏன்னா இது ஜங்ஷன்ல இருந்து பிரியுது, ஓகே? டேரெக்டாக சோர்ஸ்லேருந்து வரல, ஓகேவா? விச் மீன்ஸ் இங்கே I1 வருது, இங்கே I3 போகுது அப்படின்னா, அப்போ இங்கே ரிமைனிங் எவ்வளோ போகும் உங்களுக்கு? I3 I1 வருதுப்பா, I1 வந்துட்டு I3 பிரிஞ்சிச்சு, அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? I1 மைனஸ் I3 தானே, கரெக்டா? எஸ், ஓகே. ஸோ வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டு இஸ், வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்பிளிட் தஸ், ஐ மீன் மேலே இருக்கிற மெஷ்ஷை ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கலாம், அதுக்கு அடுத்து கீழே இருக்கிற மெஷ்ஷை நம்ம எடுத்துக்கலாம், ஓகே? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, ஐ எம் கோயிங் டு கன்சிடர் ஏ பி சி எஃப் ஏ ஃபர்ஸ்ட் லூப். ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் அகைன் கேவிஎல் தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம், ஓகேவா? ஸோ கேவிஎல் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்ன வரும் உங்களுக்கு? ஏபி, ஸோ 30 I1, எஸ். பிசி நத்திங். சிஎஃப் என்ன வரும் உங்களுக்கு? 40 I3, ஓகே? நான் எடுத்திருக்க அதே டைரக்ஷனில் சோர்ஸ் இருக்கா? ஸோ 40 ப்ளஸ்ஸே வச்சுக்கலாமா? எஸ். அண்ட் அகைன் எஃப்ஏல எதுவுமே இல்லை, காம்பனன்ஸ் இல்லை, ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி 40, ரைட்? இதை நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து 10ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கனாலும் யூ வில் கெட் இட் வாட்? So 3I1 plus 4I3 is equal to 4. Let this be first equation. Okay? இப்போ lower mesh. Lower mesh எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, நம்ம எடுத்துக்கிறது தான். So C D E F C அப்படி எடுத்துக்கலாமா? இப்போ CD எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா nothing is going on, ரைட்டா? DEக்கு பார்க்கும்போது நான் எடுத்த டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் கரண்ட் வந்துட்டு, ஓகேவா? ஸோ விச் மீன்ஸ் minus 40 I2, correct? and then EFல எதுவுமே இல்லை, FC again minus தான், ஏன்னா நான் எடுத்த டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்ல கரண்ட் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ மைனஸ் எவ்வளோ? 40 I3, ஓகே, இஸ் ஈக்குவல் டு, இப்போ ஹையர் பொட்டென்ஷியல் லோவர் பொட்டென்ஷியல், ஓகேவா? ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் என்ன ஆகிடும்னா ப்ளஸ் ஆகிடும், ஓகே? ஸோ பேட்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கேருந்து இப்படி கரண்ட் வருது, இங்கேருந்து இப்படி போகுது அப்படின்னா எடுத்த எப்படி இருந்தாலும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் நம்ம எடுத்ததுல தான் இருக்குது, அப்போ ஒரு மைனஸ் வந்துடும். ஸோ யூல் ஹாவ் மைனஸ் ஆஃப் 80 + 40, -80 - 40, நான் மைனஸை காமனாக எடுத்துறேன். ஸோ இப்போ இது இந்த சைட்லேருந்து எடுத்து பார்க்கும்போது டோட்டலாக மைனஸ் எடுத்து கேன்சல் பண்ணிடலாமா? எஸ். அண்ட் ஆல்சோ வாட் இஸ் I2 ஹியர்? வாட் இஸ் I2? ஸோ பேசிக்காக வந்து இங்கேருந்து பிரியுதுன்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டா கூட, ஸோ டோட்டலாக வந்து I3 வில் பி ஈக்குவல் டு I1 + I2, கரெக்டா? அப்போ I2 என்ன? I3 மைனஸ் I1, எஸ். நான் இந்த டைரக்ஷன் வந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா, ஓகேவா? ஸோ அப்போ டேரெக்டாகவே நான் எடுத்துக்கலாம், அங்கே I1 மைனஸ் I3 வந்திருக்கு, அதை நீ மைனஸ் பண்ணிக்கிட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் ஆகிடும். நான் இப்படி இங்கேருந்து எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா I3 மைனஸ் I1 இருக்க போது, ஸோ மைனஸ் மைனஸ் காமனாக எடுத்து கேன்சல் பண்ணிட போகிறோம். ஸோ யூ வில் பி ஹேவிங் வாட்? 40 I2க்கு பதிலாக I3 மைனஸ் I1 ப்ளஸ் 40 I3 இஸ் ஈக்குவல் டு 120. ஸோ அகெயின் யூ கேன் டிவைட் இட் வித் 40. ஸோ வாட் யூல் கெட்? I3 மைனஸ் I1 ப்ளஸ் I3 இஸ் ஈக்குவல் டு 3. Okay, so I3 plus I3, 2I3. So you'll be having 2I3 minus I1 is equal to 3. So let this be second equation. Yes, see first and second equation, both are having I1 and I3. So it is easy to cancel now.
Solve and tell me what is the answer. 3 times na minus 3i1. Oh, i1 தான் தேவையா? அப்போ அதை கேன்சல் பண்ண வேண்டாம். So, அப்போ 4i3 minus 2i1 is equal to 6. அதே மாதிரி 4i3 plus 3i1 is equal to 4. So, minus. So, இது cancel ஆயிடுமா? எவ்வளோ வரும்? minus 5i1 is equal to plus 2. அப்போ I is equal to minus 2 by 5. So, 0.4. So, I1 is equal to 0.4 amperes. Right? So, the answer is 0 minus. So, in this question, in the balanced Wheatstone bridge, they have told you it is going to be balanced. So, balanced Wheatstone bridge circuit shown in the figure, when the key is pressed, what will be the change in the reading in the galvanometer? Right? So, they are asking us to find when this is going to change, which means open la irukadhu close agudhu appadina, what will be the reading in the galvanometer, change in galvanometer's reading. Okay, so what will be that? So, if it is going to be balanced, there is no current flowing through this because the potential will be same. Correct? Wheatstone bridge concept adana balanced condition சொல்லிட்டாங்க அப்படினா galvanometer வழியா current போகாது. அங்க galvanometer இருந்துச்சு நடுவுல. இப்போ இங்க key இருக்கு. So, when the key is pressed, right, will there be any change appadina? No change, because that is not going to affect any of the current. So, it remains same. See this question. What is the current in BD? So, இதுக்கு across இருக்கிற current என்ன அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. 0. Why? Balanced condition. Correct? So, it is going to be 0 because the Wheatstone is balanced. See this. The equivalent resistance RAB between the points A and B. So, இதுக்கு across இருக்கிற equivalent resistance என்னன்னு கேக்குறாங்க, and you can see very well if this is considered to be P, Q, R, S, P by Q is equal to R by S, 2 by 4, 6 by 12, 1 by 2, 1 by 2 தானே வரப்போகுது. So, balanced condition. So, there is no possibility for considering this resistance at all. Correct? So, equivalent resistance across AB na என்ன அர்த்தம்? Entire circuit ஓட resistance கேக்குறாங்க, equivalent resistance. Right? So, Wheatstone bridge concept படி RAB will be equal to what? P plus Q into R plus S divided by P plus Q plus R plus S. So, P plus Q is what? 2 plus 4. R plus S is going to be 6 plus 12. So, totally how much? So, கீழ வந்து 2 plus 4 plus 6 plus 12. So, it's going to be 6 into 18 divided by 6, 12, 24. Correct? So, it's going to be 6 4s are, right? So, how much it is going to be? 4 4s are 16, 20, so 4.5. So, the answer is 4.5 ohms. The given figure shows a balanced Wheatstone's network. Now, it is disturbed by changing P to 11 ohms. So, they are changing P to 11 ohms. Which of the following steps will not bring the bridge to balance again? So, இது மறுபடியும் வந்து எந்த ஸ்டெப், இந்த 4 ஸ்டெப்ஸ்ல எந்த ஸ்டெப் வந்து it will not bring the bridge to balance again. Okay, so they have clearly given it is going to be a balanced bridge. Okay, so இப்போ 10 by 100 and 20 by 200 is same. So, balanced condition தான். இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, they are changing, I mean this circuit is disturbed by changing the P value to 11. என்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க? increasing R by 2 ohms, increasing Q by 10 ohms, increasing S by 20 ohms, making product RQ is equal to 2200 ohm square. என்ன கேள்வி நல்லா பாரு. Which of the following steps will not bring the bridge to balance again? அடுத்த இந்த 4 ஸ்டெப்ல எந்த ஸ்டெப்னால மறுபடியும் அது பேலன்சிங் கண்டிஷனுக்கே கொண்டு வர முடியாது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாரு. increasing R by 2 ohms. Already they are converting this into 11 ohms. அப்போ R 2 ohms ஆயிடுச்சுனா increase ஆச்சுனா இப்போ 22 ohms ஆயிடும். Again it is balanced only. கரெக்ட்டா? Yes. So அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கிடையாது. ரைட்? அடுத்து பாருங்க. increasing Q by 10 ohms. So Q வந்து 10 ohms கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா 110 ஆயிடும். கரெக்ட்டா? Again 11 by 110, 20 by 200. Again same. Balanced condition வர வாய்ப்பு இருக்கு. அப்போ இதுவும் கிடையாதா? Yes.
அடுத்து increasing S by 20 ohms. So increasing S by 20 ohms, what will happen? 20 by 220. It will never balance with 10 by 100. புரியுதா? இப்போ P by Q is equal to R by S. If P is 11, Q is 100, R வந்து 20 divided by S 20 ohms increase பண்றாங்கன்னா 220 ஆயிடும். கரெக்டா? 11 by 100 will never be equal to 20 by 220. Yes? Correct. So the answer will be this. Okay, check this also. Making product RQ is equal to 2200. RQ வந்து 2200 னா என்ன அர்த்தம்? இதையும் நீங்க கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா பேலன்ஸ்டா இருக்கான்னு பார்க்கணும். இப்போ PSO அதே மாதிரி ஆயிடும்ல. 11 into 200, 2200. Again product of RQ is 2200. So it is again balancing. So the only combination when the bridge is not going to balance is going to be increasing S by 20 ohms. See this question. In the circuit shown in the figure, the value of resistance X. So X is somewhere here. Okay, right? So when the potential difference between the points B and D is 0. So this is B and this is D. So potential difference VB, VD if it is going to be 0. So VB minus VD is equal to 0. What is the condition here? Wheatstone Bridge condition. Correct? Now they are asking us to find what is the value of X. So we know pretty well this is going to be balanced condition. Okay. Let me consider this together as P, this together as Q, this together as R, this together as S. Right? So can I take P by Q is equal to R by S? ஏன்னா potential difference across B and D is going to be 0ன்றதுனால நான் இப்படி எடுத்துக்கிறேன். So P னா ரெண்டு ரெசிஸ்டர் சீரிஸ்ல இருக்கா? So it's going to be 15 plus 6. Q பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ரெசிஸ்டர் parallel இருக்கு, அதுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டர் சீரிஸ்ல இருக்கு. So parallel combination பொறுத்த வரைக்கும் 8x divided by 8 plus x plus சீரிஸ்ல இருக்கிறது 3 is equal to R எவ்வளோ? Again the same condition. 15 சீரிஸ்ல இருக்கு, இது ரெண்டும் parallel இருக்கு. So resistors in parallel with the identical case is going to be just divided by 2, R by N ன்னு வரும். அப்போ 6 by 2, 3. So 3 plus 15 எடுத்துக்கலாமா? அப்போ 15 plus 3 divided by. இதில் அதே மாதிரி identical resistors in parallel. So 4 by 2, 2 plus 4. So அப்போ 4 plus 2. I have to calculate what is X. Can I do this? Yes. So very simple now. So எவ்வளோ வரும்? 18 by 6. So 3. Correct? Either you can cross multiply it or you can again simplify this and do it. So I'll just cross multiply it so that it will be easy for me. Okay. So அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? 15 plus 6 21 னா 21 divided by 3 is equal to 8x by 8 plus x plus 3. So இந்த 3 இந்த side வந்துச்சுன்னா 21 minus 9 divided by 3. So 12 by 3 it's going to be 4. இந்த plus 3 அந்த side வந்துச்சுன்னா 3 7s are. So 7s are 7 minus 3 is 4. So அப்போ cross multiply பண்ணிங்கன்னா 4 into 8 plus x is equal to 8x. So 32 plus 4x is equal to 8x. So 4x is equal to 32, x is equal to 8 ohms. Seven resistances are connected as shown in the figure. The equivalent resistance between A and B. So equivalent resistance across A and B கொடுத்திருக்காங்க. So கேட்டிருக்காங்க. So what we can do is, see this, they both are going to be in parallel. Identical resistors in parallel is going to be just divided by n. So அப்போ 10 by 2 5 ஆயிடுமா? Yes. So அப்போ நான் இந்த சர்க்யூட் எப்படி draw பண்ணலாம் அப்படின்னா, again these two are going to be parallel. So 6 by 2 3. A, B, so 10 by 2 5 ohms, and this is 5 ohms, this is 8 ohms, this is 3 ohms, this is going to be 3 ohms, right? So can I stretch this? ஏன் இப்போ 7 இருந்தது எத்தனை ஆயிடுச்சிங்க? 5. 5 resistance இருந்தாலே check for Wheatstone condition. Check for Wheatstone condition. Wheatstone bridge பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கணும் சர்க்யூட்? இப்படி இருக்கணுமா? Yes. So this is going to be A, this is going to be B,
and this is going to be one of that. Okay, இப்போ can I convert that into this? Try பண்ணி பார்ப்போம். Okay, so A ல இருந்து current போகுது. So இங்க எல்லாமே divide ஆகுது. Okay, so this is going to be parallel, and again this and this, and again this, or otherwise the same current will come in. Okay, and the current is going to go out. So அப்போ nodes எல்லாத்தையும் mark பண்ணலாம். So let this be 1, 2, 3 nodes. Okay, so in this case how many nodes are there? இப்போ இதில் 8 ohms சென்டராக இருக்குது, இது 5, இது 5, இது 3, இது 3. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ரைட்? ஸோ கேன் ஐ கனெக்ட் திஸ் ஆஸ் வீட்ஸ்டோன் பிகாஸ் சென்டரில் ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, இது ரெண்டும் பேலன்ஸ்ட், இது ரெண்டும் பேலன்ஸ்ட். ஸோ ஏலேருந்து சே ஐ டேக் திஸ் இஸ் 1, ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் 2, அண்ட் திஸ் இஸ் 3, ரைட்? ஓகே, ஸோ 3 nodes தான் எடுத்திருக்கேன். ஓகேவா? அப்போ ஏலேருந்து 1லேருந்து 2க்கு எத்தனை போகுது? 5. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி 5. 2லேருந்து 3க்கு எது போகுது? 3 ohms. எஸ், லெட் ஐ கன்சிடர் திஸ் ஆஸ் சே 3, 4ன்னு வச்சுப்போமா காமனா. 1லேருந்து 4க்கு ஒரு 5 ohms போகுது. ஸோ 1லேருந்து 4 இதுதான் 4. ஸோ 5 ohms போகுதா? அடுத்து 2லேருந்து 4க்கு 8 ohms போகுது. அடுத்து 4லேருந்து 3க்கு 3 ohms போகுது. ஐ காட் வீட்ஸ்டோன். எஸ், எப்படி மாத்திரம் தெரியுதா? அந்த நோட்ஸ் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்துக்கிட்டு மார்க் பண்ணிக்கிட்டேன் 1, 2, 3 and 4ன்ட்டு, பிகாஸ் இது 3 ஒன்றா தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. சரியா? ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன், அதே மாதிரி வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜை வரைஞ்சி அதில் 1, 2, 3, 4 கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ 1 and 2 எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு, 1 and 3 எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு, சாரி 1 and 2 எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு, 2 and 3 எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு, 1 and 4, 2 and 4, 3 and 4 எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தா எனக்கு வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் கிடச்சிச்சு. எஸ், ஸோ நவ் see the balancing condition, P by Q, R by S, correct? அப்போ என்னவா இருக்கும்? RAB will be equal to P plus Q into R plus S divided by P plus Q plus R plus S. So அப்போ 5 plus 3 into 5 plus 3 divided by 5 plus 3 plus 5 plus 3. 8, 8, 64. So 8, 8, 16. So 16 4s are 64. So the answer is 4 ohms. Is it clear? Right? So the technique here you have to know is how to convert a normal circuit into a Wheatstone bridge. And they have clearly given you 7 resistors. நம்ம டக்குன்னு மைண்டுக்குள்ளே எப்படி போகும், 7 ரெசிஸ்டர்னா 5 தான் வீட்ஸ்டோனு, 7 வீட்ஸ்டோன் இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி நினைப்போம். பட் when you solve it, it will convert into 5. Okay, right? So after converting that into 5 also, you have to check for Wheatstone bridge properly. இங்கேருந்து இப்படியே கூட போடலாம், but you have to have more practice. So அதுக்கு பெட்டர் நம்ம தப்பு பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு convert it into a Wheatstone bridge circuit itself.